support hoja yangu alikuwa ni Asio. Lakini wakati nilipoanza sasa kutoa hoja, nikitarajia ya kwamba nikimaliza atasimama na aendelee nayo. Nilipomaliza, nilipoangalia na kusema ya kwamba sasa nikawa namuomba speaker ruhusu mjumbe mwenzangu Asio kutazama, sikumuona. Alikuwa amepotea kabisa. Mtu ambaye alinisaidia ni Abuya, kwa sababu alikuwa karibu, akasimama, akanimalizia hoja. Sasa baadaye nikamuuliza, sasa kama mnasema ya kwamba mnabaguliwa, na ni kweli mnabaguliwa, lakini si wewe umeanza hata kujibagua mwenyewe? Kwa nini unafanya jambo kama hilo? Tena ikawa ni kuhifadhi maslahi ya binafsi. Kwa hivyo mambo haya yote matatu ni muhimu kuyaangalia na kuyapa umuhimu. Tusije tukapata imani ya kwamba pana ubaguzi pahali ambapo wakati mwingine hapana. Nadhani kila mtu anaweza baguliwa, na kila mtu anaweza jitetea na akapata ushindi wa binafsi. Na anapokosa ushindi, si vizuri kulaumu pahali ambapo lawama haina msingi. Kuhusu swala la ukabila, sitaki kusema mengi isipokuwa ukabila ni ugonjwa, na hakuna nchi ambayo inahitaji ukabila. Na wale waliotutangulia katika siasa wamefanya vizuri wanapopigana na ukabila kuliko sisi. Kwa sababu kama sio umoja wa Kenya, uhuru haungepatikana. Kwa sababu mzungu alikuwa amefaulu kutenganisha mataifa ya Kenya na kuhakikisha ya kwamba kila watu wanapigania maslahi ya pembe yao na hakuna maslahi ya jumla. Na kama waliweza kufaulu, hata sisi tunaweza kufaulu. Na kama tusipofaulu, tunaweza tukafeli namna wa Rwanda walivyofeli, wakapoteza watu 1,000,000 kwa sababu ya ukabila, ijapokuwa leo wana akili nzuri zaidi dhidi ya ukabila kutuliko. Kwa sababu wa Rwanda hawana tena Watusi wala Wahutu. Kila Mkenya, kila Mrwanda ni Mrwanda. Na kama sisi tungejitolea kufanya hivyo, nadhani tunaweza faulu. Lakini kwa sasa kila mtu kwanza ni kabila lake, hata kama kabila hilo halimfaidi kitu. Kwa sababu kuna pahala pengine nikitazama faida niliyopata kwa katika mambo fulani yaliyohusu watu kutoka makabila tofauti, najipata ya kwamba nilipata maslahi yangu niliyapata kutoka kwa wale ambao si wa Kikuyu kama mimi. Kwa hivyo nafikiria tukitambua, kama tunaweza kutambua ya kwamba ukabila hauwezi ukajiondoa wenyewe, lazima upiganwe nao, nina hakika ya kwamba tunaweza faulu. Na pahali pamoja ambapo tumefeli katika kupigana na ukabila ni katika katiba. Ukiangalia katiba ya Rwanda, utaona ya kwamba wanasema wazi ya kwamba adui yao mkubwa zaidi ni ukabila. Na wanachukua ukabila kama itikadi ya vyama, itikadi ya siasa, itikadi ya nchi, ambayo wameapa kuhakikisha kwamba wameimaliza. Hapa kwetu
kila tunapohusika na siasa, kwa mfano hata siasa za vyama na miungano, msingi wa tunayofanya unakuwa ni itikadi ya ukabila. Hata utambuzi, kwanza mtu anajitambua, hata uzalendo. Mtu kwanza anakuwa mzalendo Mkikuyu au mzalendo Mjaluo au mzalendo Mkisii kabla ya kuwa mzalendo mtaifa. Hivyo ndivyo tulivyo. Na tusipo hakikisha ya kwamba tunatambua ukabila kama adui, kuna wakati tutafikwa na janga kama lililowafika wa Rwanda, na itakuwa ni aibu, na sijui tutajiteteaje kwa watoto wetu na vizazi, kwa sababu lazima tutajibu. Ukafanya jambo kama vita tulivyoona vya kimbali Rwanda, wakati mmoja hata kama si huku ni kule juu, utakuwa na majibu utakuwa na maswali ya kujibu. Lazima. Kwa nini ulikuwa wapi wakati huu? Na kama huna jibu linalotosheleza, potelea mbali. La mwisho ni haya maneno ya bottom up, trickle down economy. Na sina mengi ya kusoma kwa sababu hapa hakuna mambo mageni. Theories hizi au nadharia hizi za kiuchumi zimekuwepo na si ngeni. Sio ati zinatokea hapa kwa mara ya kwanza katika dunia. Zimekuwepo, zimeandikiwa vitabu na kadhalika. Lakini kuhusu nadharia ya uchumi, mimi kwa bahati nzuri nilipokosana na Moi, nilikimbia. Nikakimbilia katika nchi za Scandinavia. Na nilipokuwa Scandinavia, kitu kimoja ambacho nilishuhudia ni mbinguni hapa duniani. Nikaona watu ambao wanaishi vyema kiasi ya kwamba kama unataka kutaja nchi yao, unaweza tu kuitaja kama mbinguni huku duniani. Mbinguni kabisa. Labda ni Mungu tu hakuna na malaika, lakini hata Mungu yuko. Kwa sababu huwezi ukafaulu hivyo kama Mungu hayupo. Lakini wamefaulu. Na wamefaulu kwa sababu ya itikadi ya social democracy. Social democracy ni nadharia ambayo inaweka mtu wa chini mbele na kuweka watu matajiri nyuma. Ni katika Norway niliweza kukutana au kusoma juu ya mtu ambaye alikuwa ametozwa kodi na serikali na akakosa kutosheka na idadi aliyokatwa. Alitaka akatwe zaidi. Na mtu anaambia serikali yake tena kwa hadhara ya kwamba matajiri kama sisi tunastahili kutozwa kodi zaidi, kwa sababu kuna watu wengi wa kusaidiwa, kupewa misaada ili tusiwe na maskini katika nchi yetu. Hapa wale wale ambao wametuibia wangetaka wakatwe kodi ya chini zaidi na waongezewe pesa juu ya zile walizopora. Ndivyo kulivyo. Na kama tunatafuta nadharia au tuseme ya uchumi ambayo itakokoa maskini, tuchukue hii ya social democracy au ujamaa. Nasema hivyo kwa sababu mimi katika Nakuru hii, mara ya kwanza mimi kushikwa na polisi, nilishikwa kwa sababu nilikuwa nimesoma kitabu
kinachoitwa kimeandikwa na mwandishi anaitwa Sansu na Art of War. Nikashikiwa kitabu hicho, nikapelekwa mahakamani hapa, nikaambiwa ninasoma kitabu ambacho ni marufuku. Nikafungwa mwaka mmoja kifungo cha nje, na nikapewa onyo, nikapatikana nikisoma kitabu cha China, adhabu nitakayopata itakuwa kali. Sasa wakati majuzi nimeona wale ambao waliniweka ndani wameanza biashara na Wachina, nikajiuliza si wangenitanguliza katika hiyo biashara. Kwa sababu watu hawawezi kufunga mtu kwa sababu umejihusisha na siasa na nadharia fulani, halafu baadaye wao wanazikumbatia zote mbili na wanajifanya ndio wa kwanza kufanya hivyo. Wangeniuliza niwaonyeshe njia, na mimi kwenda China nitaweza, na ninajua ya kwamba nitafaulu katika kuweza kuchukua ile nadharia ya kuokoa maskini, kwa sababu Wachina wamefaulu na hatuwezi kukana. Yule kiongozi wao Chairman Mao, kama sio vita vyake dhidi ya mabwenyenye na mabeberu wa dunia, China haingekuwa pale ilipo. Lakini nahisi ya kwamba labda viongozi wetu ambao wanatuambia wamekaribiana na Wachina ni katika kupora tu, sio kwa mambo mengine. Sidhani watakubali kushirikiana na Wachina katika kuokoa watu maskini. Lakini Masese, natumai umekwenda China. Kwa bahati nzuri nimekwenda kule na nilishangaa. Nchi ambayo ina mabilioni ya watu lakini hakuna maskini. Kama vile Scandinavia wanazaa kama watu wengine, wana watu ambao ni vilema, lakini hakuna wakati unaweza ukakutana na kilema barabarani au pahali popote pale mtu akiomba msaada. Huwezi. Wala huwezi kupata mtu ambaye anatembea bila kazi kwa sababu yeye ni kilema. Huwezi. Hii ndio uchumi tunaotafuta. Huu mwingine wa trickle down, na hiyo ingine trickle down, bottom up, but hiyo sidhani ya kwamba itatusaidia sana. Ni vizuri tuseme wazi. Nimeshangaa kabisa leo ndio nimefafanuliwa ya kwamba Ruto kasaidia mtu kupata mkopo wa bilioni 10 na ngapi? 15 bilioni. Hizo ni pesa nyingi zaidi. Anyway, asanteni kwa kunisikiza na nimeshukuru sana, na wakati mwingine mkiwa na kongamano kama hili nitafurahi Mheshimiwa ananiambia hapana, mimi siwezi shikana. Haya. Mimi siwezi kushikana na hawa. Akasema yeye atachikakamua. And of course we know what happened. We got a senator mwingine mwenye hata tujue alienda wapi. Lakini that's what Koigi is, a principled person, yeah? Who will always stand on his ground, and we need to be like him, isn't it? Yeah? Now, a good question. Actually, that is a question that we will take to the plenary. Should we stay principled? Plenary hapa na yangu na mimi. Yako na wewe. Haya basi, sasa sitajaribu kurejelea mambo ya Mheshimiwa Koigi. Nitamuita Bancy ambaye kwa wakati huu atatuwezesha kuchanganua swala hili la kukaripia usawa wa kijinsia, kwa sababu pia hilo lilikuwa lengo kuu
la katiba ambayo tuko nayo. Lakini mkumbuke mambo ambayo tumeambiwa na mheshimiwa ya kwamba kweli tunaweza tengeneza mbingu humu ardhini ama hapa ardhini. It's possible that we can create. It has happened elsewhere. It's happening elsewhere. We have countries just across that are struggling to deal with their past history to make things work for them. And in this room, in this hall here, we have people who can do it. Wacha kuangalia sisi watu wa fourth floor. Fourth floor, sasa tunatafuta school fees. Jiangalie ninyi ambayo mko third floor na second floor. Look at yourselves. You can make these things happen. Mheshimiwa Koi alianza mambo haya baada akiwa mchanga. Naam. Akiset up, labda useme jambo moja. Sasa nadhani niseme tu ya kwamba kitu tunachohitaji zaidi ni kujiamini na kujipa kazi ya kufanya. Na kuna kitu kimoja ambacho naamini, mtu akijipatia malengo na kazi ya kufanya, hata kufa haraka. Umesikia? Set your objectives. Bancy, over to you. Hata kukufa utakufa haraka ikiwa uko na malengo na umeamua utafuatilia malengo hayo. Thank you so much. So I'll see on my screen. Good afternoon. Hamjambo. So kwa majina ni Bancy Kibutha. Ninafanya kazi na shirika linaitwa Center for Transformational Leadership. Na tunashirikiana sana na other CSOs hapa Nakuru County. Sasa kabla tuzungumzie mambo ya tumwambie mheshimiwa kwa heri. Asante. So kabla hatujaanza kuchangamua, ni kuchanganua ama ni kuchangamua? Kuchangamua. Kuchanganua swala la to that gender principle. Ningependa tu kwa kifupi tufanye poll kidogo hapa. Hapa kwa screen niko na swali moja tu ambalo ningetaka tujibu. Actually ni mawili, lakini la kwanza ni kujua kama sisi ambao tumeketi hapa siku moja tukiwa na a female presidential candidate tutampigia kura. So what you do, okay, sawa, that's okay. What I want you to do is just pick your phone, enda hapo www.menti. I want to believe ya kwamba tuko na internet. Wale ambao tuko na internet kwa simu zetu. Enda hapo Menti, weka hii code, alafu ujibu kama ndio ama la. www.menti.com, kisha uweke hii code 89793011. Kwa haraka sema ndio ama la. Tunaona kuna mtu ambaye amesema la. Yeah, very give us a very honest answer. The code 89793011. Sawa, ya ukishatuma utume tu mara moja eh. Sava ndio hii tunaziona hapa vile ambavyo hizo kura zinaingia eh. Kura zinaingia, si mnaona venye zinatiririka? So far watu 12 wamepiga kura. Give us a very genuine opinion on why, I mean on whether you would vote for a female president.
Kura ni 13 zimeingia. Na ninaona hapa tuko watu zaidi ya Okay, so we'll close voting in the next 1 minute. Tafadhali. Wale ambao hawajaweka code ni 897930111. Why masese wacha kuedit ballot paper? Okay, anyone who is still voting? I think we have 27 votes so far. We move on with those ones, sivyo? Ama kuna watu wengine ambao wanapiga kura? I can see more. Gosh. The polling station is closing in the next 30 seconds. Close the polling station. Okay, I think we stop voting now. Si tunaona matokeo? Wengi wetu tunaweza pigia a female candidate kura. 13 of us are saying no. Now for today, we want to hear more from those who are saying no. Si ndio? Nimesikia kuna mtu hapa anauliza, kwa nini mnasema no? Kuna mtu hapa ameuliza swali ya kwa nini tunasema no. So, I want those of us who have said no to tell us in one word. Tukitumia hii code, we just go back to Menti and we write one word. If you said no, what is your reason for not voting for a female president? Ama a female candidate. In one word, use not yes. Nani ametuma yes? A reason, sababu. Ni kwa nini hawezi pigia female candidate kura? Aya, kuna mmoja amesema they are mean, emotions, breaking their homes, you know. Sorry? They will break their homes, like what has happened in Girgir constituency. Just write on Menti. Okay. Somebody there can help you to write. Write on Menti. Those of us who said no, kama ulisema yes, wacha kuweka hapo. Wewe ulisema utampigia kura. Ikifika 13 tunawacha. Kuna watu watano hawajavote, hawana reason. Seri, are you okay? Kwa poa? Kunywa maji. Okay, so let's continue. We can see some of the reasons why we feel we are not ready for a female president. Munaona hizo sababu vile zinakuja? Kina mama hoye. Aya, hivi ndivyo mambo yako. Watu wanasema ya kwamba they cannot vote for Isaiah 3:12. 12. At least it doesn't. Okay. I want to minimize this, then we will come back to it. Sawa. Let me minimize this. We will come back to it. And we get back to the business of the day.
at least we have an idea of what people think. Sivyo? We will come back to that and see how are all those perceptions playing out when it comes to passing the two-third gender rule. So, in my presentation, I'll just give a brief introduction, what the promise of our Constitution is, the context, the background with which we developed the 2010 Constitution in terms of women participation in political, in politics. Then, what journey have we taken so far? What journey have we taken so far as a country towards realizing the two-third gender principle? Then why is this gender principle still a mirage? Why do we still struggle with it? And then we will ask ourselves, what next? So in terms of introduction, we all know that the two-third gender principle is firmly entrenched in our Constitution. And we put it in the Constitution, it means that we will be enhancing the participation of women in national and county decision-making processes. And as we talk about the two-third gender rule, do we have an idea of whether our county assembly is compliant? County assembly imekuwa compliant to the two-third gender rule? Tuko na members of county assembly wangapi? Who can quickly tell us? 55 elected, 55 elected. So there is 55. Who else has a different idea? How many MCAs do we have? Sorry? We have 55 elected. 55 elected, and then how many? How many are nominated? 23. Oh, okay. Yeah, we will look at those numbers. So, if we have 55 elected and 23 nominated, are we compliant? We are not. Yeah, out of the elected, how many are women? I think there are 5 or 3. Somebody, sijui nani ako na laptop anaweza tufungulia county assembly atufanyie hiyo hesabu. Tujue how many. And then, again, if we implement the two-third gender rule, I already talked about political inclusion. So implementation of the two-third gender rule is a matter of constitutional compliance rather than choice. So when we are telling our National Assembly to implement the two-third gender rule, hatuambii wachague kama wata implement ama hawata implement, kwa sababu iko kwa katiba. So, tukiangalia katiba yetu ya 2010, in Article 27(8), the government, the state, is required to take legislative and other measures to implement the principle that no more than 2/3 of members of elective and or appointive bodies shall be of the same gender. Hii ni katiba imesema ya kwamba the state ama serikali inahitajika iweke mikakati ya kisheria ya kuhakikisha ya kwamba in any elective body kama National Assembly, County Assembly ama appointive bodies kama vile parastatals, CSS, CECs. Si tumesikia watu wakienda kotini wakisema ya kwamba president aliappoint watu lakini wale cabinet secretaries ambao wanafaa kuwa 22 bado hatujafikia to that gender rule. Very clearly under Article 27. Tukienda pia under Article 81. Article 81 inazungumzia iko katika ile chapter ya representation of the people. Inasema ya kwamba two-third gender, the two-third gender principle is one of the general principles of the electoral system. So wakati tunaenda kwa uchaguzi, one of the principles ambayo inafaa kuwa inatuongoza ni kwamba tuhakikishe ya kwamba watu ambao watachaguliwa kwenda Senate ama kwenda National Assembly ama kwa county assemblies, hakuna any of those assemblies ambayo itakuwa na
watu zaidi ya 2/3 wakiwa watu wa jinsia moja, whether it's men or female. Lakini tukiangalia 11 years down the line tangu tupitishe hii katiba, haya mambo bado hayafanyiki. So tumetoka wapi? Na watangulizi wangu wamezungumzia sana our history as a country. But now I just want us to look at this chart in terms of the way tumekuwa tukifanya uchaguzi ama tumechagua wawakilishi wetu, particularly National Assembly. Hii haijaangalia mambo ya County Assembly. So tangu tupate uhuru 1963 tumekuwa miaka 5 tunaenda kuchagua, sivyo? Lakini tukiangalia tangu 1963 mpaka sasa sijui tulikuwa 56 madaraka ama tunaenda 50 ngapi. Hiyo miaka yote participation ama inclusion ya women in political leadership imekuwa iko chini sana. Ukiangalia hiyo graph, parliament yetu ya kwanza tulikuwa na constituencies 158, hakuna mwanamke hata mmoja ambaye alifanya nini? Alichaguliwa. Tulikuwa na 12 nominated. Sawa sawa? The next parliament ya pili tulikuwa na constituencies 158, tukachagua wangapi? Mmoja. Tukaenda hivyo tukiongeza, lakini kuna wakati tulianguka, tulipunguza kabisa. The 5th parliament and the 6th parliament tulichagua 2. Kisha the 7th parliament tukaongeza tukafika 6, tukateremka kidogo the 8th parliament tukakuwa na 4, the 9th parliament tukawa na 10, the 10th parliament tukawa na 16. Tukiangalia mahali ambapo katiba tulianzia 2013, constituencies ziliongezeka zikakuwa 290, sivyo? Si katiba imetengeneza 290 constituencies. Kati ya hizo 290 kina mama ambao ni 16. So 2013, 2017 tukaongeza tukachagua 23. Sijaweka ya seneti hapa, lakini pia ya seneti tukianza wakati tulikuwa na senate I think ni 1963, hakuna mwanamke ambaye alichaguliwa kwenda senate. Wakati tena tumekuja 2017, I think 2017 ndio tulichagua 2 ama 3. Nitaconfirm, niko na hiyo data. So tukiangalia hiyo data tunaona tumekuwa vile ambavyo wanawake wanaongezeka in terms of directly elected by the people, kidogo numbers zimekuwa chini sana, sivyo? 290 constituencies tukiwa na watu kina mama 23 peke yao ndio ambao wamekuwa elected, then hapo kuna changamoto. Na ni mambo kama haya ndio tuliangalia wakati tulikuwa tunatengeneza katiba, tukaona historically kina mama hawajaweza kukuwa wanachaguliwa kwenda katika bunge zetu, bunge ya kitaifa haswa. Na wakati tulitengeneza counties tukaona ni muhimu ya kwamba we take some affirmative actions, some very deliberate actions to promote women inclusion in decision making. Moto mingi hata wakati tuko na katiba mpya ambayo ndio inawapa kina mama haki ya kushiriki katika mambo ya development na mambo ya politics na mambo mengine yote. Si Bill of Rights imetupa political rights. Kina mama, vijana, those groups that have been traditionally marginalized. So ukiangalia hiyo picha, unaona namna gani? What comes to your mind ukiangalia hiyo picha? Microphone kidogo. 2 people, uinue mkono ndio tukuone. Ladha ya wamama imevunjika, ehe. Kuna mwingine hapa? There are so many challenges. Yeah, so many challenges for the women to get up to the seat. Responsibilities ni mingi. Huyu mama anapanda ngazi akiangalia chini, sivyo? Kuna madam hapa alikuwa ameinua mkono. Huyo.
Sema tu nitarudia. Okay, pengine naweza sema wanawake wanafesa vizuizi vingi sana ili waende wapate hiyo nyadhifa za uongozi. Aha, wanawake wanapata shida mingi sana ama challenges mingi ili wapate hizo nyadhifa za uongozi. There are two more hands. Maybe you could Moha. Madam here na there's a gentleman at the back. Or you want to contribute to? Yes, ma'am. According to that picture, I can see a man down here, and the woman is seated down. Maybe she had, I think there is a woman seated down. A woman seated down? You mean this one? Oh, okay. Okay, yeye ameona. Yeye ameona, ngoja kidogo. Wacha niseme vile nimeona. Wacha kunionea. Wakati mtoto anakaa vulnerable na sasa baba badala bembeleze mtoto anapigia mama kelele. Oh, kuna baba hapa ameshika. Aha. Yeye ameona huyu ni baba. Mtoto wako hapa ako vulnerable, analia. Baba anapigia mama kelele. That's the picture you've seen. Okay, sawa, thank you. The last the gentleman there and the last one at the back. Yes. Mama amebeba vitu kwa bagi msito akipanda. Mama amebeba mizigo mingi kwa bag Inaonekana ni pesa hivi. Hatujui kama ni pesa. There's a gentleman there at the back. Yupi? Hawa nasema Unapoangalia mzee already ashafika juu. Aha, wakati mama ana deal na hizi shida zote mzee ashafika juu. So inamaanisha ground si equal. The ground is not equal. The ground is not equal. Okay. Thank you. Wow, there are people who've gotten more brainwaves. We will close with there are two ladies. The gaps between the ladder for the woman are bigger. That is one. Two, the chair, the backrest of the chair is the side that is facing the woman, also making it difficult for her to even sit on that chair. And the platform where the woman's ladder is lying is also very thin. So that shows the many challenges, including the broken steps on the ladder. Okay, thank you. Thank you very much. Finally, Moha mbele yako. Then we close. Irene. Hapo kuna aspect ya GBV sana hapo. Ati kuna aspect ya? Ya GBV hapo. Ya Biblia? Huyo mama in as much as anataka kupanda pale afanye, aende kuafikia pale juu ambapo anastahili kuenda. Kuna shautiwa kutoka hapa chini. Kuna mwanaume kabla ngazi alianza kumshautia hapa. Na kumthreaten asije akafanya vile anafanya. That's what I can see so far. Okay. Thank you. Moha, give Irene, then we close and we move on. Thank you for all those perspectives, yeah? Ukiangalia focus ya mbaba, macho yake yote iko juu, inaangalia hiyo kiti. Lakini focus ya mama imekuwa interrupted na anaangalia chini. Though ni kupanda anapanda, lakini macho iko chini. Okay. Wow, thank you. So much information in one picture, yeah? A burning one. Okay. This is the last one now. Whoever drew that picture was a man. Why? Because, let me give my reason. You can see the woman is having a very high-heeled shoes that cannot climb a ladder. The man's shoe is flat. Okay, thank you. Okay, now let's continue. This picture goes to show that women really have to overcome so many obstacles for them to get to that ladder. And this explains the reason why we decided that we needed to provide some affirmative actions or frameworks
to enable women. Because traditionally, as we are going to see, men have had an advantage of ascending to leadership pretty fast than women. Wakati tulikuwa tunafanya reasons, kuna mtu ambaye aliandika gender roles, sivyo? Women are naturally caretakers of the home, they are the ones who raise children and all that. Kuna mtu hapa ambaye ameobserve ya kwamba mzee hapo kidogo ameona kama ako threatened. Mama ameenda ameacha mtoto, I don't know what to do with this crying baby. So there are all these challenges from the home to the field where they are supposed to be fighting for these seats. So some factors that have contributed to low women participation, and Mheshimiwa touched on some of these. The first one is our patriarchal culture. As Africans, we have a very strong culture, and apparently, irrespective of which tribe you come from, if you think about your own culture, there is a patriarchal aspect in it. Sivyo? So the republic, as a republic, when we gained independence in 1963, we came from a deeply patriarchal society that was run by Council of Elders. And in those Council of Elders, even to date, just reflect on your community. Si tuko na Council of Elders kila mahali. I am a Kikuyu. Si mumeona the Kikuyu Elders. Muliona kina mama hapo? Kina mama hawaketi kwa Council of Elders. I don't know whether we have any community where we have women who sit as in the Council of Elders. Kunayo? Hakuna? So that is our patriarchal nature. And we are not blaming anyone. Si hivyo ndivyo tulizaliwa tukapata mambo yakiwa. So the male domination was institutionalized in both private and public spheres of life. Women were consigned to domestic chores, while men dominated the public and the productive spheres, including decision-making organs. This bestowed the power to control all material and socio-political resources, including women's labor and time, to men. So this systemic exclusion of women from the public and productive spheres led to negative cultural stereotypes, which meant that the public domain was perceived and constructed as an exclusive male territory. Tukiangalia the way our culture is structured, men tend to take the leadership positions. Yeah? Na kina mama wanaachwa, kazi zao ni nyumbani, to nurture the children, basically to take care of the home. Na kina wazee ndio ambao wanafanya nini? Wanafanya uamuzi kule nje. So this is where we are coming from, na to that gender. This is our background. Kisha, we have the other aspect, electoral violence culture. In this country, elections, violence related to elections is not new. So we have